بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 10 for Nanochemistry 1. ستكون هذه المحاضرة عن ال applications of nanomaterials، تطبيقات nanomaterials. Generally speaking, application of nanomaterials are very wide in different fields and different sectors. تطبيقات النانوماتيريالز هي واسعة جدا في مختلف المجالات، وفي المجال الواحد نفسه هي تطبيقاتها أيضا واسعة جدا. طبعا جدتي هذه التطبيقات انه تكون واسعة جدا بسبب امتلاكها لصفات عديدة وفريدة بالنسبة لو نقارنها لنفس الصفات لهذه الصفات لنفس الماتيريالز لما تكون بالبالك فورم. وكل ما زاد الفهم هذه الصفات بصورة أعمق، كل ما صار مجال استغلالها وتطبيقها في مختلف المجالات أكثر. فكل ما صار physics behind these properties مفهوم أكثر، كل ما صارت تطبق وتستغل بشكل أكبر. So basic understanding of physics and chemistry and some knowledge of material science is necessary to understand the properties and behavior of the nanomaterials. The unique properties of nanomaterials encourage belief that they can be applied in a wide range of fields. The main such properties include: number 1, the large surface area to volume ratio, the electrical conductivity, the chemical properties, thermal properties, wetting properties, magnetic properties, mechanical properties, optical properties, and biological properties. So number 1, for example, the large surface area to volume ratio. واحدة من أهم صفاتها هي المساحة السطحية الواسعة جدا اللي جتي نتيجة للصغر حجمها. So this gave a better catalytic efficiency through the higher surface area to volume ratio. Number 2, the electrical conductivity, which increased the electrical conductivity in ceramics and magnetic nanocomposites, in addition to increase electrical resistance in metals. Number 3, the chemical properties, which improve the corrosion protection for machinery. Number 4, the thermal properties, which improve equipment heat resistance for turbines and engines, thermal installation equipment and building materials, etc. Number 5, the wetting properties, which improve the anti-gravity, anti-fouling, lattice effect, self-cleaning surface for textile and ceramics. اللوتس إفكت هنا هذه هي ظاهرة طبيعية تحصل في هذا النبات، نبات اللوتس، لذلك هي سميت باللوتس إفكت. هنا أن قطرات الماء عندما تتجمع على هذا السطح، هذا السيرفس، هذا نتيجة أنه هو يتكون من النانو بارتيكلز، وهي هذا السطح يكون كار طبعا للماء. فعندما تتجمع قطرات الماء على هذا السيرفس لهذه النبتة، لما تنزل تأخذ الدارت وياها، فهي مشابهة لهذه الفكرة إنه self-cleaning surface for textiles من أنسجة عن ceramics. وهنا طبعا هاي صناعة المقاومات للستينز، يعني الأصباغ والتلوث. Number 6, magnetic properties, which increase magnetic corrosivity up to a critical grain size supermagnetic behavior. Nano يعني resistance of the magnetic. Number 7, the mechanical properties, which improve hardness and toughness of metals and alloys, ductility and the superplasticity of ceramics. Number 8, the optical properties, which improve spectral shifts of optical absorption and fluorescence properties, which increase quantum efficiency of semiconductor catalysts. Number 9, the biological properties, which increase permeability through the biological barriers, for example, membranes, blood-brain barriers, etc., in addition to biocompatibility. هذه السكيماتكس تبين مدى التطبيقات الواسع جدا للنانو ماتيريالز. طبعا هذه القابلية أو الإمكانية على تطبيقها في مختلف المجالات هو بسبب امتلاكها للصفات الفريدة اللي تمتلكها بالمقارنة مع صفاتها لو كانت as a bulk materials بالبulk form. So for example, طبعا هاي إذا ندور بالنت عن applications of nanomaterials،
دائما نشوف هذا النوع من السكيماتكس. So in general, for example, in different sectors, in different fields. So it could be applied in energy storage, in defense and security, in metallurgy and materials, electronics, optical engineering and communication, in biomedical and drug delivery, in agriculture and food, cosmetics and paint, biotechnology and textiles. So هاي general speaking. هنا بالفيلد الواحد أيضا راح تكون تطبيقاتها متشعبة. For example in food application in food هنا application as a catalyst. هنا نشوف for example applications in agriculture، وهنا application textiles الأنسجة. فنشوف إنه بالفيلد الواحد تكون أيضا تطبيقاتها متشعبة. وهذا source of schematics إذا ندور بالنت مثلا عن applications of nanomaterials دائما نشوف هاي source of schematics. once again هذا كله يدلل على أن التطبيقات nanomaterials هي واسعة جدا في مختلف المجالات. As examples of the established applications of the nanomaterials include microelectronics, synthetic rubber, catalytic compounds, photographic supplies, inks and pigments, coating and adhesives, ultrafine polishing compounds, UV absorbers for sun screens, synthetic bond, ferrofluids, optical fiber cladding, cosmetics, fabric and their treatments, flat panel displays, drug delivery system, pharmaceutics, filtration, dental materials, surface disinfectants, diesel and fuel additives, hazardous chemical neutralizers, automotive compounds, electronics, scientific instruments and sport equipment. So the applications are once again huge. هذه الصور هي تبين بعض من هذه التطبيقات. for example in synthetic rubber هي المطاط اللي المصنع يعني. photographic supplies هنا التجهيزات اللي تتعلق بالفوتوغراف. هنا for example optical fiber cladding. هذه الأوبتيكال فايبرز. الأوبتيكال فايبرز تتكون من يعني for example هذا الأوتر جاكيت، وهذا هنا السبورت لاير، هنا هي الكلادينج، وهذه هي الأوبتيكال فايبر. so النانو ماتيريالز واحدة من الابليكيشن اللي تستخدم بها النانو ماتيريالز هي الأوبتيكال فايبر كلادينج. In addition to hazardous chemical neutralizers، هذه صور مثلا فهذه تقوم بمعادلة hazardous chemicals حتى تقلل من خطورتها، فتسمى hazardous chemical neutralizers. بالإضافة أيضا تدخل النانو ماتيريالز بالautomotive compounds، الأدوات الاحتياطية للسيارات. أيضا تدخل في الكوتينج and adhesives. فإذا المجالات عديدة: المايكرو إلكترونيكس، synthetic rubber, catalytic compounds, photographic supplies, inks and pigments معناته بالأحبار مثلا الأصباغ. هنا cutting and adhesives, also fine polishing compounds, UV absorber for sunscreens تستخدم for example هاي بالواقيات الشمس. بالسينثيتيك بون العظام اللي تصنع يعني الصناعية. ferrofluids, optical fiber cladding, cosmetics مواد التجميل, fabrics and their treatments بالأقمشة والمعالجات للأقمشة. flat panel displays الشاشات العرض. drug delivery system, pharmaceutics, filtration, dental materials في مجالات طب الأسنان. surface disinfectants معناته sanitizers أو المعقمات. diesel and fuel additives.
hazardous chemical neutralizers, automotive compounds, electronic, scientific instruments and sports equipment. إذن nanomaterials والنانوبارتيكلز لها تطبيقات عديدة جدا، ونتيجة لكثرة هذه التطبيقات حتى تصنيفها صار يصنف under different categories. So for example, electronic and optoelectronic magnetic applications include chemical mechanical polishing, electric conductive coating, magnetic fluid seals and recording media, multi-layer capacitors, optical fibers, phosphorus, and quantum optical devices. Biomedical and pharmaceutical cosmetic applications include antimicrobials, biodetection and labeling, biomagnetic separations, drug delivery, MRI contrast agents, orthopedics implants, sunscreens, and thermal spray coating. Energy and catalytic structural applications include automotive catalyst, membranes, fuel cells, photocatalyst, propellants, scratch resistance coating, structural ceramics and solar cells. هذه الإيمجز توضح بعض من هذه التطبيقات. For example, هذا الإيمج يوضح الفوسفورس، هذه الإيمج توضح structural ceramics، هذه الإيمج توضح quantum optical devices، هذا السكيماتيك يوضح biomagnetic separations، وهذه الإيمج توضح orthopedics implants، وهذا السكيماتيك يوضح البروبلنتس. البروبلنتس هي المواد اللي تستخدم لإنتاج الطاقة. More applications for the nanomaterials and nanoparticles could also be classified under yet more categories. This includes, for example, automotive industry, chemical industry, engineering, electronic industry, construction, medicine, textile and fabrics, energy, cosmetics, food and drinks, households and sport or outdoor. So, for example, for automotive industry include lightweight construction, painting. This includes fillers, base coat, clear coat, catalyst, tires, sensors, coating for windscreen and car bodies. Chemical industry includes fillers for paint systems, coating system based on nanocomposites, impregnation of papers, switchable adhesives, magnetic fluids. Engineering, this include wear protection for tools and machines. This include anti-blocking coating and scratch resistance for all plastic parts, lubricant-free bearings. Electronic industry, which include data memory, for example, MRAM or GMR HD. Displays include, for example, OLED or FED, laser diodes, glass fibers, optical switches, filters, for example, IR blocking, conductive and anti-static coatings. Construction include construction materials, thermal insulation, flame retardant, surface functionalized building materials for woods, floors, stone, facades, tiles, and roof tiles. Facade coatings, groove mortar. Medicine include drug delivery system, active agents, contrast medium, medical rapid tests, prostheses and implants, antimicrobial agents and coating agents in cancer therapy. Textile and fabrics or nano-wovens, surface processed textiles, smart clothes. Energy include fuel cells, solar cells, batteries, capacitors. Cosmetics include sun protection, lipsticks, skin cream, toothpaste. Food and drinks include package materials, storage life sensors, additives, clarification of fruit juices. Households include ceramic coating for irons, water catalyst, cleaner for glass, ceramics, floor and windows. Sports and
outdoor activities include ski walks, anti-fogging of glasses and goggles, anti-folding coating for ships, boats, reinforced tennis rackets, handballs. هذه الصور والأشكال for example توضح بعض الابليكيشنز اللي تم ذكرها for example displays، هذه هي شاشات العرض، optical switches، هذه optical switches، laser diodes، coating for wind screen and car bodies. شوف هنا الفرق بين before and after. contrast medium، هنا contrast medium معناته هي المواد اللي تؤخذ حتى تزيد التباين خلال عمليات التصوير بالميديسن، فيزيد الليكويد هي اللي تزيد الكونتراست حتى يبين الشكل أوضح. also drug delivery، هذا سكيماتيك يبين الدراج ديليفري for example. هنا نشوف شلون انه اذا تستخدم كدراج ديليفري شلون ممكن يصير بها degradation حال وصولها الى وتتحرر منها الدراجز اللي اذا تحملها حال وصولها الى التارجت. هاي الإيمج تبين السمارت كلوث. السمارت كلوث هي الكلوث اللي بيها functions. هذه الإيمج تبين المagnetic fluids. هذه الصور توضح المزيد من المجالات اللي تم استخدام النانو ماتيريالز بها. for example استخدمت في lightweight construction. هذه الإيمج توضح source of lightweight constructions. استخدمت في الفاساس coatings اللي هي طلاء واجهات الأبنية. أيضا استخدمت في الجروب مورترز. هذه المورترز اللي مسؤولة عن إنتاج هذا النوع من الجروبس. أيضا دخلت في استخدام impregnation of papers, also anti-fouling coatings and ski wax. More applications for the nano materials here استخدامها as a nanofluids. So applications of nanofluids. Generally speaking nanofluids هي العوالق. يكون إنه النانو ماتيريالز موجودة as nano particles في fluids، وتستخدم هذه في مجالات عديدة. So a nanofluid is a fluid containing nanometer-sized particles called the nanoparticles. These fluids are engineered colloidal suspensions of nanoparticles in a base fluid. The nanoparticles used in nanofluids are typically made out of metals, oxides, carbides, or carbon nanotubes. Nanofluids are a new class of fluids which consists of a base fluid with nano-sized particles. These are range from 1 to 100 nanometer length scale suspended within this fluid. As applications of nanofluids are: number 1, in transportation, engine cooling, vehicle thermal management; number 2, in electronics cooling; number 3, defense and space; number 4, nuclear system cooling; number 5, in heat exchanger; number 6, in biomedicine; number 7, in other applications such as heat pipes, fuel cells, solar water heating, chillers, domestic refrigerator, diesel combustion, drilling, lubrications and thermal storage. إذا تطبيقاتها واسعة بالنسبة للنانوفلويدز، وهذه هي صور توضيحية لبعض من هذه التطبيقات. for example هنا lubrications زيوت التشحيم، هنا بالنسبة للheat pipes، هنا عندنا الفيول سيلز اللي هي البطاريات، هنا thermal storage، هذه الثيرمال ستورج. الثيرمال ستورج ممكن يكون هيت، ممكن يكون كولينج يعني تسخين، أو يعني تخزين للتخزين حراري. هنا عندنا الهيت اكسشينجر، فهذا يستخدم للنقل الثيرمال، نقل الحرارة between 2 or more fluids. بالإضافة إلى السولار ووتر هيتينج، هنا تستخدم خلايا الطاقة الشمسية. for example هاي تستخدم خلايا الطاقة الشمسية وتربط بسيستم معين
استغلال الطاقة الشمسية للتسخين، فهذا ما يسمى بالسولار ووتر هيتينج.